everybody. Good evening, everybody. My name's Professor Eleanor Robson, and I am the head of the History Department at University College London, and I'm also the director of the Nahrein network here at UCL. It's really lovely to see so many people here, and I'm sure lots more will join us soon. This evening, we are going to be talking about our visiting scholarship scheme, which, as I'm sure you know, has been running for quite a number of years now. We are currently open for new applications this summer until the 15th of August. So we're going to do three things this evening. We're going to show you a short video of how the scheme works, just 4 minutes. It's in English and in Arabic. And then three of our previous visiting scholars will each talk for about 5 minutes about their experiences of participating in the programme. And then for the rest of the seminar, the rest of the webinar, we will answer any questions that you have. So let me introduce, first of all, let's do the video and then I will do the introduction. Zainab, would you play the video for us, please? Just wondering if you could see the video? No, you're sharing the wrong bit of your screen. We can just see the Zoom page. Sorry about that. On your browser. We did see it very, very briefly a minute ago. Okay. Is it clear now? That's perfect. Yes, if you make that full screen, then we're good. BISI visiting scholarships. The Nahrein network, British Institute for the Study of Iraq Visiting Scholarships, is a scheme that began in 2018, designed to support Iraqi heritage professionals to come to the UK for 1 or 2 months and to work closely with a colleague here to undertake research. As long as they are within the general remit of the Nahrein network as a whole, that is, that they support research projects that are designed to think about how history, heritage, and related disciplines can contribute to the ways in which Iraq can grow and develop as society or economically or culturally, or tackle climate change, then we're interested in all sorts of research. What do the visiting scholarships fund? The money itself that's awarded with the scholarship funds 2 different types of things. It funds all of the activities that the researcher needs, so from travel arrangements, accommodation, living expenses, equipment, and all of expenses needed by the host as well. So we make sure that everything comes. For the one person coming on the scholarship, unfortunately, we don't have funds to fund friends or family. So who can apply? So if you are working for an Iraqi university or a cultural heritage organisation, the State Board of Antiquities and Heritage, or the Ministry of Culture, or an NGO related to culture, or perhaps you are a PhD student in Iraq and you yourself an Iraqi, then you are eligible to apply. How does one find a host? So this is a question that lots of people ask us. In some ways, that's most challenging. It's really important that you have a host, because the idea is to develop a relationship with somebody. So you might know somebody already. You might have worked with them in Iraq or come across them while they were visiting, or you might have read about their work or seen them at a conference. So we provide a template letter
so that you could use that if you wanted, if you're feeling a bit shy, to approach them and ask. And that letter covers all the basics of what the scheme is and what we can support. If you give us enough time, we can give you some suggestions for hosts. But it's really important you give us at least a month before the deadline in order to help you. So how does one apply? So in order to apply, you need to go to our website and find a form. It's a Microsoft Word form. It's in English because it's important that people who take the scholarship have good enough English to function in Britain. So you need to complete that form with information about you and about the simple information about the project you want to undertake and the host you want to work with and why you want to work with them. Some basic sense of what you want to do with your time in the UK. Give us a basic timeline. And it might also include work you want to do before and afterwards while you're in Iraq. You upload that form and then you wait for just a few weeks until we've scrutinised all of the applications, and then we will make a selection. There's a panel consisting of members of the Nahrein Network leadership team and the British Institute for the Study of Iraq, and they choose competitively. So we fund 3 to 6 scholarships every year. Thank you, Zainab. So that's a very quick overview, and we'll be happy to discuss more details later in the webinar. Zainab will post a link to that video and to the application page in the chat. But now it's a real pleasure to ask Professor Ali Naji of Kufa University to talk to us for about 5 minutes about what he did when he was a visiting scholar in the UK in 2020. Professor Ali, thank you. Yeah, thank you very much, Eleanor, and also thank you for all attendees to have this interest in joining this wonderful program. In fact, I joined this program at the beginning of 2020. Unfortunately, it didn't complete because of coronavirus, but in fact, I can succeed to get the most important benefits of the scholarship, which is I can summarize by the following points. The first is to have a networking for professors who have the same interest for your proposal. And the other thing also, you can visit some places which is also will open your mind for many ideas you can maybe implement it when you return back to Iraq. And the third point also is that you can publish in very well-known, I can say, publishers. Also, you can share your knowledge with those professors you will meet to publish such articles or chapters. And this happened to me. For example, I finished my scholarship with writing a chapter with Dr. Caroline Sanders. The chapter is about Najaf, which is my proposal, and it is published by Routledge publisher. And also I can visit many places like museums and other maybe not well-known museums, which make named Garden Cities Museum, which is a community museum which deals with the people. And also there's another opportunity, for example, to maybe have a visit for some conferences or some activities which is not near your host. So you can succeed to get a lot of benefits of this scholarship. But I think the main things you should do is to write a very good proposal, and you have an interest in such proposal, and also you have a very good host who can open the horizons for you when you visit United Kingdom. And the third thing, also the language is very important. I'm sure that your language, it will be good, but you need the language in such a scholarship. Maybe the time is limited to talk a lot about my scholarship, which changed a lot of my knowledge about the heritage and importance of the heritage.
But let me say that the main conclusion is from my visit is how the authorities in London, in Cambridge, and also visited the Cambridge city, which is a city or museum city or city museum at the same time. They solved the infrastructure problems. The needs of people for transportation, for example, for healthcare and so on, they solved this problem before thinking in conservation or on keeping their heritage and their cultural identity. A lot of things I got from this scholarship, and I can say a lot and answering your questions. Thank you very much, Eleanor. I think this is 4 minutes or 5 minutes. Yeah. That's perfect. Thank you, Ali. I would also add that you gave a really brilliant seminar for us in London as well. We learned a lot from you too. So yes. It was a mutual exchange of knowledge, I think. It was really exciting to have you. Yeah. And then at the same time, more or less, that Professor Ali Naji was in London, Dr. Sadiq Khalil was also with us. And he has also returned more recently for a follow-up visit. So Sadiq, perhaps you'd like to say a few words, some tips for potential applicants and some reflections on how it was useful for you. Thank you. Thank you so much, Eleanor. Just I want to introduce myself. I'm Dr. Sadiq Khalil, graduated from Sheffield School of Architecture. I joined the Nahrein scholarship in 2020 before the pandemic, and my research about the heritage and policy engagement actually I did my scholarship in 2 parts, before and after the pandemic. Before the pandemic in 2020, I did my research with the UK host University of Kingston with Professor Fran Lewitt, the Director of Postgraduate Research at the Material Culture Research Center at the Kingston School of Art. During that period, I did a seminar with a symposium with the Dr. Ali Naji at the UCL about the sustainable development of cultural heritage and archaeology. And also I attended a workshop at the UCL about the heritage policy, how to influence decision making. Then this year, actually, I also did the second part with the National Archive, and it was very useful place actually to collect lots and lots of data with Dr. Juliet, the head of modern collections at the National Archive. Actually, in addition, the National Archive, I had the opportunity to visit my University of Sheffield. Also, during my stay, I stayed at the Goodenough College, the accommodation, and it gave me great opportunity to attend some activities at the college with Dr. Alan Cormac, and this is actually as the main idea of the program is the culture exchange, and this is a great opportunity to exchange lots of ideas, materials, etc., with others. In terms of my project about the Iraqi heritage under the British mandate, my goal is to build effective advocacy through case study for engagement Iraqi heritage. And during my stay in the UK,
Actually, I was able to discuss with various professionals, different backgrounds, how to better raise awareness about Iraq key heritage. And it should be mentioned that the Nahrein network has been a great support, not only to me, but to many Iraqi scholars are working towards the sustainable development of Iraqi history and heritage. My main research is focusing on the relationship between politics and cultural heritage, with particular reference to Baghdad and Najaf. I'm keen on dealing with some specific case studies, such as the Tahrir Square, the Royal Cemetery, and the Rashid Street in Baghdad, in addition to the Najaf Old Town. And actually, I delivered last month a paper about the Najaf, and maybe within few months, we plan with the to deliver another paper about the Baghdad heritage. So it can be stated that Iraq has a number of sites. Many are in danger of permanent deterioration due to the muddled conservation practices. So my research will examine the current state of Iraqi conservation practice with a particular focus on the extent to which have affected the existing historical fabric. Actually, before my finish, I would like to speak about the Nahrein visiting scholarship. It's run jointly by the Nahrein Network and the BISI, British Institute for the Study of Iraq. I would like to mention that has had over 25 visiting scholars from the 2017 until now, and they were placed in different UK institutions and universities like University of Glasgow, Durham, Sheffield, Bristol, Manchester, Cambridge, Oxford, UCL, Kingston, as well as the British Library and the National Archive. So actually, I will support and push the Iraqi researchers, caretakers to join with these scholarships, because it's an opportunity for all the Iraqi academics and the cultural heritage professionals, NGO workers, and research students to visit the UK for 1 to 2 months for a training and research. Thank you so much. Thank you, Dr. Sadiq, for giving us such a helpful overview of the scope of the scheme, how many people we have supported over the past 5 or 6 years, as well as how helpful it has been for you. So finally, before we open up for questions, I'm going to ask one of our most recent visiting scholars, Mr. Mabast Amin, to talk to us about his experience. Very different project to Professor Ali and to Dr. Sadiq, because as we'll hear, Mabast is a pre-historian. But yeah, so Mabast, please talk to us about what you've learned, what you would like people to know about the scheme. Thank you. Thank you. But still, I won't be able to open my camera. I think I'm not allowed. So you may help me to open my camera, please. Still, yeah, it says, hello, everyone. Can you hear me? We can, yes. Ali, could you see if Mabast can do that? I don't have that power. Yes, you can, my friend. You can open your camera now, please. Okay, thank you. Yeah. Great. Thank you very much. Yeah, great to see you. Hi, Thank hi you. everyone. It's good evening time here. So good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you
for everyone who will be able to join us in this webinar, and I hope to be able to share with you some useful information and our experience with Nahrein network and UCL team. First of all, I would like to thank Eleanor Robson. She was helping us throughout the time we stayed in the UK. And thanks for Zainab, the organizer of the webinar. I'm sincerely thankful to Nahrein network team and the UCL team for their supportive help and for creating opportunities through awarding scholarships for Iraqi and Kurdish scholar academics and professionals to develop our skills and knowledge in the sustainable development of cultural heritage. Ladies and gentlemen, during my stay in the UK, I worked on a research project entitled Preserving Prehistoric Sites in Iraqi Kurdistan. So my concentration was on some prehistoric sites in Kurdistan region, collecting data and gathering information about the situation of the prehistoric sites. I'll begin with the fact that archaeological sites are destructed through different means, while some form of it are controversial, deliberate, and other forms are intentional. There are a number of factors to continuously distract these sites through human interference, such as extension of farmlands, farm activities, military installation, vandalism, population growth, the expansion of villages, towns, and cities. The extent of these type of distraction has partially attracted the attention of scholars and public, but in-depth analysis and comprehensive research have not been produced. Additionally, the concentration of global media and academic researchers principally has been on threats and risk affecting by violent conflict and environmental process to the archaeological sites, providing less importance to other equally damaging threats. So throughout my research project, so I concentrate on other distracting factors. So my methodology for the documentation and data process begin with surveying, photographing, and recording information about the current situation of the sites to recognize features of the damage on mapping of the visible threats, as well as gathering information about possible forthcoming threats during the site visit. The study benefits from satellite imagery and aerial photography, which are available through our website and open access online platforms such as Bing Maps and Google Earth, and a little bit on Corona Spy. So the study of threats and damage to prehistoric sites in the Iraqi Kurdistan region was underpinned by two research questions. The first one is, what are the main threats to prehistoric sites in Iraqi Kurdistan? And the second one is, what can be done to prevent or at least mitigate threats to prehistoric sites? What was the responsibility of local authorities to prevent, improve the safeguarding of prehistoric sites and management through current legislation and strategies? So in order to answer these two questions, the methodology consists of 2 points. The first one is identifying the types of threats affecting prehistoric sites in the study area. And the second one is identifying and collecting evidence from site visits on satellite imagery to approve the distracting factors. In order to answer these two questions, the methodology, I
I mean, at the end of the research, I try to like recommend to provide some recommendations for local and regional cultural heritage protection and provided to mitigate threats and factors affecting our prehistoric sites. Like, I mean, raising public awareness with the, I mean, is the main point that we should concentrate on it nowadays. And then specific and immediate actions like to mitigate future damages should be done to minimize the distracting factors. This is the first, I mean, part of my presentation about my research, and we may answer questions if somebody may have during the research. Thank you very much. Thank you very much, Mabast. We should also add that your host was at the University of Liverpool, wasn't it? You were working with... Yeah, of course. So hopefully, yeah, I did my research with, I'm sorry, I forgot to mention at the beginning, it was my fault. I'm really sorry, you know, but I did my research with University of Liverpool, and Douglas Burr helped me a lot, and he did everything to make sure that my work is successful. I mean, hopefully they are, I mean, an archaeological team from University of Liverpool now working in Kurdistan, and particularly in Suleimani government, and I'll be joining them in coming like days. So we will do field work and some excavation in a cave nearby Suleimania. Super, thank you. So that's a really good example of the way you have used the scholarship to start a much sort of deeper research relationship with somebody you met through field work and then continuing. And I think some of the other, Ali, if I understand rightly, your first host, Edward at the Bartlett at UCL, he was new to you, wasn't he? Yes, yeah. Yes. So we're happy with a whole mix of different hosts. But you can see, I hope you can see through the examples how that relationship between the scholar and the host has been really beneficial. I can see there are some questions in the chat, so I'll start to answer these. Some of them about the technicalities of uploading the uploading your application. So I'll just quickly, if I can, share my screen and just show you, because there are a couple of options, so it can be a little bit confusing. So let's share. So you could get the application form from our website, and then so that we know that we've got it and it doesn't get lost in email, we ask people to upload it through this site. Now, I think what's happening is people have been trying to upload it through the first one, login. You can't do that. That's just for members of our university. So you choose the second one, drop off a file for a University College London user. And when you click on that, you'll get this where you enter your name, your organisation if you want, but it's really important to have your email. And then in this place, you add Nahrein at UCL at UK, so it comes to us. And then you can upload your files here by clicking here and choosing your files. So hopefully it's just your application and then your letter from your host, if appropriate. So I hope that's cleared things up. I know it's not a very beautiful web page, but it's secure, and we know then that we've got a record of what you sent, so it doesn't get lost. Let me stop sharing my screen. Taban asks, what is the minimum time for the scholarship? Well, normally we like people to come
ideally for at least a month and up to 2. But if you need to come for a shorter time and split your visit, then we can do that. I mean, Dr. Sadiq has come for shorter periods of time because of his work, and that's okay too. But you know, you need to have long enough to actually settle in, do some good research, form some good relationships. So if you let me, Eleanor, sorry. Yes, please. Some questions from Dr. Taban from University of Suleimani. Yeah, the first question is about your commitments in the university. It depends on you, of course, to choose the time. But first, you get the agreement from the Nahrein network and BISI, the sponsors of this scholarship, and then you can choose the good time for you. Yeah, for example, maybe the summer holiday, or maybe you need to attend some classes in this British university, so you must come maybe in the spring semester or fall semester, and so on. The second question is, Dr. Taban asked about the providing cost and fees are possible for families too. From my knowledge, it's for one individual, for you only, but I don't know if, Eleanor, if you have any comment on this. Yeah, essentially it is just for one person, because the complexities of getting visas for whole families and the cost are just really complicated. So it's much simpler for us to offer only for single people. But what we now do is if you want to have some or all of your placement at home and continue your working with, so you might want to say come to the UK and work with your host for a week or 2 alone, and then go back and continue the work with your host back at home, have online access to your host university's library resources and other things like that, and then perhaps come back again later in the year for another short period. We're really happy to support any mixture of sort of placements at home and placements in the UK. And in fact, we've got one placement starting now with somebody who unfortunately wasn't able to get a visa at all, but we've enabled him to work with his host even though he's had to stay at home. So yeah, we're very flexible on the arrangements. It's really complicated to bring partners and children. Okay, the last question of Dr. Taban is the fields, which is the proposal of the fields of the proposal. In fact, it should be related to the heritage. This is first, and then it should there should be a mapping between your proposal and the objectives of Nahrein network. I think they are 5 objectives, if I'm not wrong. Yeah, 6 now. 6. Oh, I'm sorry. There are 6 objectives. So you should match as a minimum, I think, 1 objective or 2 for your proposal. So maybe heritage, history, archaeology, maybe anthropology. I don't know. A lot of fields can be related to the heritage. Yeah. It's about how we can use the past to make Iraq a better place now. So you've heard that all of the 3 people who've talked so far are using their research to think about protecting archaeological sites, for instance, or improving city living, stopping the destruction of heritage buildings, ensuring that people can continue to live in traditional ways. So it could be economic, it could be social, it could be cultural, or any combination of those ways in which Iraq could be better as a result of your research. Eleanor? Please, Sadiq. Can you please let me to explain some answers in Arabic? Yes, please. Yeah. Thank you so much, Eleanor. شكرا جزيلا. ببساطة, I want to speak in Arabic to explain some issue. ببساطة الأخوة والأخوات الحاضرين
برنامج شبكة النهرين هو موجه لكافة الباحثين في مجال التراث والتاريخ والعمارة وكل الحقول المرتبطة بها. ممكن يكون في أكثر من حقل، وبعدين يعني بالأخير بالمحصلة تكون تحت هذه الخطوط الأساسية لمشروع شبكة النهرين والبيسي. كل ما مطلوب من عندكم هو يعني هذا الويبنار، وإن شاء الله هو بداية لمجموعة أكثر من سيمينار وويبنار راح تكون لتشجيع الباحثين العراقيين على التقديم لهذا البرنامج. قرأت بالأسئلة بعضها يقول شلون نختار اليو كي هوست. العملية الاختيار هي تعتمد على البروجكت مال الباحث. بالبداية أن كل باحث المفروض يكون عنده ايديا أو فكرة معينة على مود يقدم عليها البروجكت مالته. عندك خيارين لعملية اختيار اليو كي هوست. واحد من عندهم انه يكون من خلال انت كباحث تبدي تبحث عن المؤسسات او الجامعات القريبه من مجال تخصصك، او بكل بساطه انه تكون كونتاكت مع الينور وفريق شبكه النهرين، واني متاكد مثل ما ساعدونا راح يكونون يساعدوكم في الحصول على افضل يو كي هوست متوفر، سواء كان مو فقط بالجامعات، لا ايضا انستتيوشنز. مثلا اني بالجزء الثاني من سفرتي كان مع الناشونال اركايف، وحصلت بالكثير من الداتا والبيانات والمعلومات اللي موجوده ونقلتها معي من رجعت الى بغداد. بالمختصر هو أني أشجعكم وحاضرين لأي مساعدة أنه تقدمون على هذا البرنامج، لأنه هو بالأخير لفائدة الباحثين العراقيين، موجه للباحثين العراقيين، وهي فرصة بكل أمانة ما راح تعوض. أنا درست بالدكتوراه في بريطانيا، لكن التعاون اللي شفته من بروفيسور إلينور، مهيار، زينب وبقية الكادر بشكل كبير جدا. بالعكس في بعض الأحيان تلقي هم يتابعون وين وصلتوا، شو تريد، شنو محتاج، شنو أكثر من المتوقع. أعيد مرة أخرى، أكو تقديم أتصور ينتهي بالأوغست، وحضروا البروبوزال مالتكم. وايضا اني دكتور علي ناجي بقيه الاخوان حاضرين لاي مساعده، سواء في هذا الويبنر او بعده في اي وقت. يعني don't hesitate to contact us. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you very much, Sadiq. Sora asks about the technicalities of how to choose a host. I'll ask each of you to talk a little bit more about that, about how you found your hosts. But when you find the application form, you'll see, Sora, that there is a letter that you can use if you want. If you don't know your host already, we provide a template for you so that you can send that letter to a potential host that explains what the scheme is and what we offer. And if you give us enough time and enough information about the sort of work you want to do, we can, in some circumstances, help you identify a good host. But if you just message us just a few days before the deadline on the 15th of August, we won't be able to do that. So we need at least a month to have conversations with people. Do any of you want to talk about how you've approached your host? Sorry, Eleanor, a question about if those who has only BSc degree can apply for this or not? That's a very good question as well, Marwa. So if you're working in the heritage sector somehow, then yes, you are eligible. But if you're a PhD student studying history or archaeology or something like that, then you can as well.
But if your BSc was in the subject and that you're now doing a completely different job, then you're not eligible to apply, I'm afraid, because this has to, we want this research to be useful so people can take it away and use it in their work or use it in their research. And by the way, it is not only for the higher education institutions. We are talking Yes. on all, and also the private sector. Yes, absolutely. Yeah, yes. Yeah. So again, Mabast, I think Mabast, you didn't say that you work for the antiquities authorities in Suleimani, don't you? So you're not currently working. No, beg your pardon. No, I'm confusing you with somebody else. We do have people who work for the antiquities authorities. It shares that. It shares that. It shares that exactly. Yes, I'm sorry. You were in the UK at the same time. I'm sorry. Yeah. So Dr. Oras asks, I've missed a project on the history of mosaic arts and how in Uruk. But Nashast, all of our projects have to be useful in some way. We can't. We're only allowed to fund work that can contribute to cultural or social or economic development. So if there is a way in which your work on ancient mosaics can be useful now, then we will definitely be able to fund it if within the context of the competition. We always have more applicants than places, so it is competitive. And one of the elements that we're looking for is whether you can, how useful the research will be. Dr. Aras asks, is it possible to include scientific fields like engineering? Well, that depends. It can't just be engineering. Our funding is to, as I've said again, how the past can contribute to the social and economic and cultural development of Iraq. So if you are interested in, say, climate change and heritage, then we would be able to fund that. But if the project was just on, say, water engineering or something and not related to heritage, then we couldn't fund it. We're not allowed to. I'm engineer, Oras. Yes, exactly. So Dr. Ali is a really good example of. Yeah, do you want to say a little bit more about how your engineering and your heritage work connect, because it might be really useful for people? Yes, I can say there is a strong relation between engineering and heritage, because conservation of heritage, for example, and also resilience and the climate change, a lot of things related to the heritage, and also it's a part of engineering. But my proposal is unfortunately far from engineering. I have interest from about 20 years in the heritage in my city, Najaf, and the monuments in the city. And later I have also an interest in the intangible heritage. So those things are far from engineering, but it didn't prevent me to get the scholarship. And this is a good example for you. If you are an active person in heritage, not have the specialty of the heritage itself. You are not archaeologist, for example, you are not architect, maybe you are engineer, but you can affect the community regarding the heritage things. You can get the scholarship visit easily, like what happened to me. Is it good, Eleanor? You are muted. Sorry. We just have some people who've raised their hands, maybe want to ask the question in Arabic or in Kurdish. So if it's okay, allow them to. Yeah. Yes, please, Zainab. Dr. Mann. Yes. Thank you for. Are you hearing me? Yes. Thank you. Thank you for Eleanor and the other people for gathering us in this meeting. It's my pleasure to be a part of this this plan. I'm wondering if my focus is okay with the Al Nahrein network plan for the research work.
as my specialty is building engineering and technology. I am thinking to start a new research work related to the historical building, as it is, as this kind of building is available a lot in Iraq, and we are thinking to correct the procedure for the rehabilitation and maintenance of such kind of building, as it is suffer a lot of due to the long time it was built, and the weathering actions and the durability issues. So I'm not sure if such kind of objective is a part of this Nahrein network plan for such kind of scholarship. Thank you very much. Oh, Sana, thank you. That's a very good question. Your interests are quite close to Dr. Sadiq's, I think. Yeah. Sadiq, would you like to reply? Yeah, exactly. It's too close to my research area. In terms of my research area about the buildings and the time, to understand what happened, why happened, who are the key players, so etc. etc. I'm focusing about some projects and some buildings in order to understand the change during the time, and with the so exactly you can do and apply for but you have to propose the specific projects, and of course you can to explain also what you should do in the UK, for example, and be careful to specific the UK hosts in order to gather the best information and data. Thank you. Super, thank you, Dr. Sadiq. For Dr. Mann, I hope that's helpful. Dr. Ahmed, please. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. This is Ahmed, a professor at Al-Zahra University, which is located in Karbala. Of course, you know Karbala. Sure. Okay, it's my big honor to join you here. And I'm sorry if I have no information, any information about the meeting, because, you know, like I just applied to the, to the program, and then I was just, thinking a lot about the program, because it's my first time applying for such program in the UK. And actually, I hope that I can get such a program to share our our knowledge, our experience with other people from different cultures. My specialization is an English language, which is linguistics, pragmatic stylistics, language and culture. Actually, I'm so curious to talk about my culture and different cultures that we have, the diverse concerning thoughts, ideas, race, or whatever that we have in Iraq. So I have so many researches done about linguistics and the sociolinguistics as well, about society. And if you please talk about my latest research that I've written about language and culture, if it is possible for me, if I have time. Sorry. Well, this is really an information session on the scholarship scheme for everybody, rather than sharing research. We have funded people doing linguistic research in the past, but that's really about the sort of heritage languages, or in the ways in which there was a very interesting, not a visiting scholarship, but a research project on the ways in which displacement had affected
sort of the linguistic heritage of people in the Diyala region, for instance. So I think rather than talking about details of particular projects, it's quite difficult to make an instant decision about those. We will judge each application as we receive, on their merits equally when we receive the applications. So thank you very much, though. I'm glad you're very interested in applying, because linguistic heritage is a really important part of Iraq's richness. So I think we've answered through Ali's examples this question of whether you need a history-related degree, because Professor Ali's degree is absolutely not in history. So the answer is yes, but as long as your project is related to the network's aims and you can show that you have enough experience and knowledge to do your project, then it will be eligible. You let me, Eleanor, I advise Yes. the attendees and all your friends also, you can tell them, start with reading the objectives, the 6 objectives of Nahrein network. This is important. This is the start point. And then ask yourself, if you have the knowledge, if you have the position, if you have the specialty, which can achieve those objectives, then go ahead. Because we cannot answer, for example, if this field is close to the heritage, or this field is close. All the fields can be close to the heritage. This is easily, I can say, for all the questions regarding the specialities and the fields. Oh, thank you, Ali. That's a very, very helpful question. Dr. Ahmed, please. Hi, can you hear me? Perfect. Thank you. Thank you, Eleanor. Thank you, all the speakers. I am Ahmed Abdul Jabbar from Iraq Diyala province or Diyala region. I am an archaeologist. I would like to ask you about the employee from SPAH or the researchers from SPAH. What are the requirements to enroll or to join this scholarship? Especially maybe Dr. Mehiyar knows. It's difficult to get approval or an agreement from SPAH to join this scholarship. So is there any contact with them to make the procedure easier? Please. Mehiyar, do you want to answer that, or shall I? I will. Thank you, Ahmed. So we are signing soon to sign an agreement with the State Board of Antiquities and Heritage, and that will include, as part of that agreement, there is a component on the scholarships program, and you'll be able to apply through heritage institutions, or in this case, the State Board of Antiquities and Heritage. So you are well within your right to apply as part of this formal agreement between the Nahrein network and SPAH. If I think I've answered your question, is that the question? Is that the answer that you're waiting for? That's right. Great. That's super. And we already have that agreement in place with the Antiquities and Heritage Directorate in Erbil for Kurdish colleagues. And as Mabast said, we had a visiting scholar earlier this spring at the same time as Mabast, Shahzad, who was working at the British Museum, looking at museum display strategies. Just on that point quickly, Ahmed, if the deadline is in August, yeah. So you can prepare an application now to submit in August. So it makes sense to work on it if that's the plan that you have for this round. Yeah. So looking at the time, I think we're nearly time to finish. At least I have to go. If people want to stay and talk. Oh, sorry, Mabast, please. Yeah. So I mean, we hopefully benefited from the scholarship we awarded by
Nahrein network. And this is my message to those who be able to receive this scholarship from the Nahrein network. We should make community throughout our country to stand together. That in that way we will be more and more effective, and we can do like more successful work and mutual work together to make sure that what we receive from the scholarship we provide to others in our country, and to help those who will be awarded in future, to guide them, to help them. I think this is a good suggestion, and that in that way we can help everybody to receive this important scholarship in future. Mabast, that was just so lovely. That's absolutely perfectly summarizes what the aims of the network are, to create relationships, and we're stronger together. I think that's really good. So there is plenty of time between now and the deadline of the 15th of August. So don't rush your application. There is lots of time. After we've received all the applications on 15th of August, then the panel between the Nahrein network and the British Institute for the Study of Iraq will meet and read all of the eligible applicants. You'll see on the website what our criteria are for making those decisions. So we can't fund all of them, but we will select the best of them and let you know as soon as possible. And then for the selected scholars, you'll be able to start your scholarship at any time that's suitable for you and your host once you've got your visa. And the BISI, the British Institute, provide lots and lots of support for getting your visa, setting up your travel arrangements, organising your accommodation. All of those things are taken care of, so you don't have to do that. Finally, okay, someone asks, can you apply while you're living in the UK? No. The point is to support people to come to the UK from Iraq and then to return to Iraq with the experience and the knowledge that they've gained. Super. I have to go now, so please excuse me while I have to go and do some family things. But if there are others of you want to stay and continue this conversation, Dr. Mehiyar and Dr. Sadiq, Professor Ali and Mabast and Zainab all know lots about the scheme. It's a real pleasure to see so many people in the meeting. Thank you very much for joining us this evening. And I'm looking forward very much to reading your applications. So thank you. And I apologise for having to say goodbye now. Thank you, everybody. Thank you. Goodbye. ست زينب انت دكتور مهيار تدير الجلسه او وبس ردت ارحب بالدكتوره روجين. You're I can see that as well. Thank you for coming. So راح سمحت اثنين همنا يتكلمون ويسالون اسئلتهم. Galaxy S9 بس ما اعرف الاسم. يمكن وفاء، اعتقد قالت وفاء السامر. رفاه وفاء السامرائي. نعم، فمن تحب تبدي تتفضل براحتكم. أنا وفاء السامرائي أعمل بالمتحف العراقي، وسبق لي طبعا مساء بالبداية أنا آسفة شوية متوترة لأنه صار لي فترة أحاول الوصول إلى شبكة النهرين، رغم أنه أستاذ مهيار هو دائما بتواصل دائم ومتواجد دائما بالمتحف العراقي وأنا على معرفة شخصية وياه، لكن يعني مع الأسف ما أدري ضعف التواصل ليش ما أدري، رغم أنه أنا أعمل في مجال الآثار وفي يعني مجال هو طموح الكل أنه يوصل إلى مستوى خدمة بلده عن طريق حماية الآثار، تطوير المدن الأثرية. بالعموم
أنا أيضا قدمت العام أو أول العام قدمت مشروع بهذا الخصوص وتم رفضه. بوقتها ما أعرف شنو المعايير اللي يتم احتساب أي بروجرام يتم تقديمه إلى شبكة النهرين. يعني إحنا يعني بالنسبة لي اطلعت على كل الستبس الخاصة وكل المعلومات المطلوبة قلتها، وأيضا الفيلد اللي أنا أعمل فيه، يعني كل المتطلبات متوفرة بي أيضا. لكن بالنهاية ما عرفت على أي أساس يتم تحديد شنو المعيار بأنه تحديد هذا البرنامج مهم أو غير مهم بالنسبة لعملنا بالآثار. هذا اللي حبيت أقوله يعني. وأتمنى يكون التواصل عن طريق يعني يصير جروب. لو تم التواصل عن طريق جروب حتى يفهمونا أكثر إنه شنو هي المعايير، شنو المتطلبات، شنو المطلوب من عندنا، حتى تكون بحوثنا المقدمة أو أي شيء يخدم البلد. لأنه بصراحة أنا بالنسبة لي عندي هاجس دائما موجود بداخلي، إنه إحنا نمتلك، أعتقد الكل يعرف، إحنا نمتلك 15,000 موقع أثري غير منقب من غير المدن الأثرية الموجودة already على الأرض، اللي هي مدن عظيمة الزوار يأتوها من أقاصي العالم. والآن المتحف يشهد يعني زيارات كثيرة من المئات، ما أحب أبالغ وأقول بالآلاف من السياح، خصوصا بعد فتح الفيز بالمطار. فكل الجنسيات بدها تدخل وبدها تشوف العراق ومدنها التاريخية لأول مرة يتم الاطلاع عليها. فهذه المدن الموجودة العريقة يعني من نهتم بها ونطورها. أعتقد إذا أكو بحث يصب بهذا المجال، بمجال إنه شلون نطور هذه المدن اللي هي أصلاً موجودة على أرض الواقع، بغض النظر عن ما يتم اكتشافه يومياً أو عن المواقع الأثرية اللي already هي غير مكتشفة. هذه المدن الموجودة خلي نفكر إيش قد راح توفر فرص عمل، إيش قد راح تفيد الاقتصاد العراقي كسياحة سواء داخلية أو خارجية. يعني هذه المدن هي مورد رئيسي وعظيم بالنسبة للدولة، خصوصا إحنا دائما نسمع بأنه الاعتماد على النفط بشكل بارز. فيا ريت حتى لو أنا ما قدمت، أو حتى لو أنا مثلا المشروع اللي عندي ما نال الاهتمام أو ما كنت ضمن الأشخاص المهمين اللي راح يترشحون، أيضا هذه مسألة هي مو الأساسية عندي أنه ينصب الاهتمام على هذه المدن، والمشروع اللي ممكن يقدم من قبلي أو من قبل غيري أن يكون مشروع مفيد للاقتصاد العراقي للسياحة العراقية. شكرا جزيلا، أنا أخذت من وقتكم. شكرا أستاذ وفاء بالحقيقة، وشكرا لهذا الحرص اللي عندك. ويعني احنا نبحث عنه، احنا يعني مثل نشاركك هذا البلد وهذا التاريخ العريق بصراحة، وهذا الاهتمام وهذا القلق. يعني بصراحة حرص مشوب بقلق بسبب ما يعني وضع البلد خلال السنوات الماضية. بس هذه الحقيقة التقديم اللي راح أستاذ وفاء أنا ما عندي معلومات عنه، يعني ما أعرف إذا الحضور يعني دكتور مهيار أو أحد عنده معلومات. لكن أنا أريد أقول باختصار أشجعك أن تقدمين مرتين وثلاثة. أنا شوفي أستاذ وفاء أنت عرضت التجربة يعني تختلف عن تجربتك. أنا بريطانيا رفضتني، يعني فيزا ما طلعت لي أول مرة. يعني بصراحه يعني بروبوزل اوكي ويا نهرين نتورك، لكنه البلد قال لي لا تجي. قلت يعني هم انقهرت. انا رايح لامريكا 3 مرات ورايح دول العالم كثيره، لكنه اول مره يعني يرفضني بلد. لكنه يعني بصراحه انا يعني محتفظ هذه يعني الشكر والتقدير. شكرا دكتور، ممكن اجاوب على السؤال بشكل سريع؟ تفضل دكتور. تفضل. اولا شكرا ست وفاء. انا ما اتذكر الابلكيشن مالتش بالضبط، واحنا ما عندنا مجال نناقش تفاصيل الابلكيشن، لكن سابقا يعني مثل ما تفضل دكتور علي، يعني تم تقديم اكثر من مره، وهم رفضت من قبل اللجنه اللي تقيم.
وربما احنا يعني وانا صراحه احنا دائما نشاور في بغداد. انا ما تكلمتي معايا على هذا الموضوع، اول مره اسمع بالموضوع. يعني ما اتذكر ان احنا نستلم صراحه بالعشرات الابلكيشنز، يعني ما اتذكر بالضبط التفاصيل، لكن ممكن تقدمين يعني على السايكل الجديد باوغست باب 15 واني حاضر الست وفاء. ممكن ناخذ اسئله اخرى من ست رفاء. نعم. صباح الخير للجميع، ولو اني يمي صباحا، انا ما اعرف انتم بالليل هسه يمكن. الو تفضلي. تفضلي يا استاذ رفاء، تفضلي. تسلم. قبل فترة بصراحة أنا ودكتورة زينب كان عندنا بحث حول الانهيرتج في بغداد. أخذنا بغداد فقط وطلعنا بنتائج كانت كلش جيدة وممتازة، وعرفنا النسيج الاجتماعي داخل بغداد. لكن كل اللي سمعناه من الناس اللي التقينا بيهم، والتقينا كلش عدد كبير من العالم مثل ما تعرفون، كان كان قبل. لكن حاليا تغير المجتمع، تغير حتى النسيج الاجتماعي بصراحة. يعني مثل ما كان عدد بعض الأقليات 250,000 و280,000 أصبح 5,000 و6,000. مثل ما كان في منطقة ما يسكن أكثر من 1000 عائلة، أصبح في نفس الشارع في نفس المنطقة تسكن عائلة واحدة. تغير كل شيء، تغيرت الميديا الآن وإلها تأثيرها، وكل ما يتغير شيء تقني كل ما تبرز عادات وسلوكيات أخرى تحكم المجتمع وتنفرض على المجتمع. كل ما يتغير أي شيء يجب على المشرع أن يشرع قوانين وقرارات جديدة لضبط سلوكيات هذا المجتمع. كل ما يتغير فشي كل ما تتضح وتظهر ظواهر جديدة على المجتمع. فيا ترى هاي الظواهر المجتمعية والاجتماعية ومدى اهتمام المشرعين بها ومدى اهتمامنا احنا كناشطين بها وتأثير كل المجمل اللي قلته على الانهيرتج في بغداد وفي كل محافظات العراق. يعني بصراحة أنا أريد كل محافظات العراق، لأنه مثلا أنا بالنسبة لي أحكي عن طائفتي، لما كانت تعدادها كذا ألف في جنوب العراق أصبح الآن مئات في جنوب العراق. بقت نفس العادات، بقت نفس الاهتمامات بين المجتمع الكبير وهذا المجتمع الصغير. حرف أكو، حرف ومهن كانت خاصة في مجتمع، كانت خاصة في مكون معين. هل بقت نفس المهن خاصة في هذا المكون؟ هل هذا المكون بقى على نفس مهنته، أو أنه حدث شيء جديد له، أو أنه ناس جدد بسبب وبطريقة ما أخذوا المهنة منه أو طلعت مهن جديدة؟ كل هذا لازم نذكره ونذكر. إذا طلعنا بنتائج جيدة وإيجابية جيدة، ممكن أنه هذا البحث إحنا ندزه عن طريقنا وعن طريق طبعا النشر لجماعاتنا اللي سافروا. أنا هدفي أنه نرجع العالم. الناس، أنا حاليا بأمريكا، صار لي 7 أشهر بأمريكا. جماعتي اللي طالعين كلهم بأمريكا كل عقول مبدعة. أروح بأي جامعة ألقى عندنا أستاذ كبير من جماعتي، أروح بأي مكان ألقى إنسان كلش مرموق ومعروف وتكتب عنه الصحف عندهم. هاي العقول بحاجة طبعا، وأنا أحكيها بلوعة، وما أريد أطلع من بلدي وما أريد أترك تاريخي، لكن أريد أحد يتعاون وياي حتى نثبت الجذور، حتى نخلي المجتمع متماسك مثل ما كان. أنا أقدر أقرأ بالميديا عن كل الأشياء، لكنه المجتمع أريد يرجع مثل ما هو. بصراحة أنا اشتغلت ويا دكتورة زينب، وإذا بالإمكان، إذا كان هذا البروبوزل يعني تشوفوا أنتم مقبول،
وإذا كان بالإمكان أنه نرجع نشتغل أنا ودكتورة زينب بالموضوع. كل رأي لكم وشكرا جزيلا. شكرا أستاذة رفاه. طبعا هذا كموضوع أستاذة رفاه موضوع مهم جدا، وعندنا طبعا ابلكيشنز مؤخرا صارت على الإبادة الجماعية، على كيفية الاستفادة من هذه العبر القاسية اللي مرت بالعراق، وبصراحة مرحب به، يعني هكذا قضايا مرحب بها جدا يعني إعادة التنوع الثقافي بالعراق وإعادة التراث الثقافي اللي كان هذه أهم ميزة له، متنوع. بصراحة يعني احنا نحتاج، ما ادري اذا حضرتك موجوده بالعراق فانت ممكن تقدمين البروبوزل، وايضا يعني ست زينب بتساعدك بالبوست مثلا وكذا، بس مثل سمعتي انه لازم مقيم الشخص بالعراق، لان احنا تفضلتي هسه مثل حلمتي واحنا نحلم وياك انه تاثير هاي المشاريع ينطلق من الورق ومن خلينا نقول اماكن النشر الى المجتمع، الى الشارع، الى الحي السكني، الى الناس العاديين في كل مكان. لذلك بصراحه يعني كانت الاستاذه اليانور على انه لازم الشخص يكون مقيم بالعراق، هو هذا لا يعني انا هذا مقيمه بالعراق. عفوا استاذ، انا مقيمه بالعراق بس هسه زائره. انا يعني بين فتره وفتره اجي هنا يعني ازور جماعتي وارجع للعراق، لكن كل الم يعني لما اشوف استاذ في جامعه رايس اشوفها من جماعتي وانا مدنجه راسي يعني، ولما هو يقول لي ها تذكرين شلون رادوا يقتلوني، يعني انا اريد انطي فكره جديده الان، اريد اقول له هذا ترى اني دا اروح ودا ارجع للعراق وعايشه اني وزوجي والحمد لله والشكر، وبنتي صيدلانيه وفاتحه صيدليتها ودا تروح ودا تيجي للصيدليه وما عندنا مشكله. هذا الحكي يعني بس اني دا احكي له يتراوى غير شكل، لكن لما يكون موثق في بحث دكتور، لما يكون موثق ببحث ولما يكون البحث مؤشر من جامعه مرموقه، هذيك الساعه راح تصير لهم ثقه بكلامي، يكون مؤثر اكثر. صحيح ست رفاه. يعني نسمح الى اسئله اخرى لان هم الوقت اللي بقى حوالي ربع ساعه. اوكي ممنونه، اشكرك جدا، ممنونه. ثانك يو سو ماتش. بالضبط. وخلي يكون يعني هذا العنوان اللي انت ابحثي عنه، كيف يساهم التراث الثقافي المتنوع للعراق في بناء السلام للمستقبل. يعني هذا عنوان احفظيه وابدي يعني سوي انترست كيف يساهم التراث الثقافي المتنوع في العراق في بناء السلام للمستقبل. فتوكلي على حاضر انا اي مساعده، استاذه زينب، دكتور مهيار، دكتور صادق، استاذ مبسط، كل يعني اعتقد ما يقصرون في اعطاء الافكار، وان شاء الله البروبوزل مالتك ينجح للقبول، تجين الى بريطانيا. Yeah, thank you. شكرا Thank you. All my hugs and kisses for you and for all. Thank you so much. شكرا جزيلا. ما أعرف إذا أكو بعد أسئلة، خلينا نشوف الشات بوكس من أعزائي الحضور إذا أحد يحب يتكلم. أستاذة وداد، نعم تفضلي. ألو، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة وداد. أنا وداد من مفتشية آثار ديقار، موظفة. أول بداية يعني أحب أنوه على الأخت اللي قبلي، أتصور إنه هي يعني من طائفة ثانية. قبل فترة كان عندنا موضوع يعني أحد الأشخاص عن الطائفة عن الصابئة اللي موجودين هنا بجنوب العراق، باعتبار إنه إحنا يعني من طائفة ثانية شلون نرحب بيهم بوجودهم، يعني كطائفة مهمة بالعراق شلون افتقدناهم. فإحنا هنا بالجنوب يعني هواية نرحب بيهم يعني، وعايشين يعني هذا بلدهم بعد أرضهم سالمين، وهو أصلا هم أهل الأرض. أهل الأرض. أحسنتم، أهل الأرض. تمام. إذا عندك سؤال حول هذه منحة الأستاذ الزائر، تفاصيلها، تفاصيل لوجستية، نعم، الحياة هناك شلون، الظروف، نعم تفضلي. تمام. أنا بكالوريوس آثار وأريد أعرف شلون يعني مقبول يعني البكالوريوس ولا ماجستير. انت الان ما دام تشتغلين، يمكن سمعتي قبل شويه ايضا قبلك سالت استاذه اللي هي بكالوريوس، الشرط كان انه مو انه واحد عنده شهاده، انما يكون هو يعمل في موقع يعني بحيث يكون مؤثر في هذا الاختصاص. هسه انت اولا مختصه، ثانيا تعملين في مفتشيه اثار ديقار، يعني هاي اثنين عاملين خلينا نقول ايجابيه، فلذلك ماكو اي مانع ان تقدمين فكره بروبوزل
مع مستضيف من بريطانيا استاذ او جامعه، وان شاء الله يعني تحصل. نعم تمام. شكرا جزيلا. شكرا، ونشجعك تقدمين ايضا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. شكرا. اذا اكو احد بعد من الحضور يحب يتكلم او يكتب سؤال بالشات بوكس. استاذ احمد عدت مره ثانيه، تفضل استاذ احمد. نعم اذا امكن والوقت يسمح اسال سؤال ثاني. نعم اكيد طبعا يسمح، تفضل. عفوا الابلكيشن مال حضراتكم اللي قبلتوا من خلالها يعني كمشتركين سابقين ممكن يعني يكونون كاوبن اكسس يعني للمشتركين اللي يريدون يقدمون حتى يعرفون المعايير اللي مشت سابقا وممكن يتخذون نفس السياق وينقبلون من خلالها. ما اتصور تفيدكم استاذ احمد يعني كفكره، عفوا كفكره مو نفسها اكيد ما تبقى نفسها، بس انا راح اثبت لك انه شلون هي قد تكون مضره مو مفيده. شوف استاذ احمد، الابلكيشن انت شفتها بها سرد، يعني تحتاج سرد، مجموعه اشياء تكون تثبتها بالشرح اللي تقدمه. الشرح اللي تقدمه دائما راح يكون مرتبط بالفكره. شوف صحيح هي الاهداف السته هي ثابته، كنا اني دكتور صادق، استاذ مبسط، اخرين اللي راحوا، هو نفس الاهداف السته، لكن كل واحد فكرته شلون قدم سرد باللغه الانجليزيه بحيث يقنع المانح انه هو بهذه الفكره مالته راح يحقق الاهداف السته او واحد منها على الاقل مثل نقلت. لذلك اي ابلكيشن ثانيه لفكره ثانيه بصراحه يوزلس. اولا راح تحصر تفكيرك باتجاه واحد، يعني راح تفكر داخل صندوق كانه، وايضا راح تبعدك عن اصل الفكره مالتك. هسه احنا مثلا كمساعده شفويه نشرح الاهداف كذا، بالتاكيد انا متاكد نيابه عن دكتور صادق، استاذ مبسط، استاذ زين، دكتور مهيار، دكتور روشن، يعني بالتاكيد احنا تتصل بينا بالتليفون بالكذا، هواي يخبرونا دائما يعني مثلا هذا الهدف شنو؟ هل له علاقه بالبروبوزل؟ يعني ممكن نحكي شفويا، بس اعذرني يعني ابلكيشن ننطي نص كامل. دكتور صادق عندك تعليق على هذا الموضوع؟ لا شكرا جزيلا دكتور. بالعكس اصلا اذا الباحث قرأ ابلكيشن وحاول يسوي مثله قد يكون الفكره مالته اللي جايبها راح يبتعد عنها وبالمحصله راح يفشل، لان هم عاده المعايير، يعني اني من اريد من اختار ابلكيشن محدد في هذه الجوله، لا يمكن انه بالجوله اللي بعدها يختار ابلكيشن مقارب لنفس الفيلد ونفس التوجه، لانه على مود يكون تجديد بالافكار، على مود تكون رقعه البحث تكبر، اكيد لازم يحتاجون افكار جديده. فبالعكس يعني كل ما تكون يعني الفكره يونيك جديده، بس مع ذلك حاضرين لاي مساعده لانه نشرح الاهداف. هو اكو معايير 6 مثل ما قال دكتور علي موجوده بالويب سايت، على ضوء هي الجايد لاين وتوصل بالاخير للنتيجه. اما تحصر روحك بافكار، هي الافكار هاي خلص عبرت باص انتهت بعد يوم تنعاد. شكرا. شكرا. عندنا دكتور معا عندك سؤال، وعندنا ايضا احد يريد يسال بالشات بوكس. تفضل شكرا. شكرا للساده الحضور جميعا. يعني أنا سعيد وياكم جميعا، دكتور علي ودكتور صادق والأخوان جميعا. أنا بروفيسور أشتغل في الجامعة التكنولوجية في قسم الهندسة المدنية، واختصاصي الدقيق هو الكونكريت تكنولوجي اند بيلدينج ماتيريالز مثل ما نوهت قبل قليل. دكتور صادق يعني مكمل اني بوست دكتوريال بليدز، وليدز هي قريبه من شيفيلد، وهي شيفيلد مشهوره بالمعماري كذلك، اذا انا ما مخطئ دكتور صادق، صحيح؟ فاني اتساءل يعني انا بودي ان اتواصل ويا دكتور صادق، اذا اكو فد وسيله اكون ممنون. انا اتذكر تليفون دكتور صادق، ان شاء الله اكثر ما تدلل. نعم وما ادري يعني انا لين مركز على يعني البيلدينج ماتيريالز يعني وشلون نسوي لها ريهابيليتيشن. هل هذا ايضا متاح في شيفيلد؟ لو هو عنده ريكومندد هوست يو كي يونيفرسيتيز اذر ذان
شيفيلد او UCL او اي وحده. حبيت استوضح هذه النقطه وشكرا. أنا ما سمعت السؤال، إذا ممكن تعيده على السريع لأنه الصوت راح. نعم، أقول شيفيلد يعني مشهورة في بقسم الهندسة المعمارية، وهذا يعني معروف من زمان هي عليها. بس أنا اهتمامي الرئيسي هو في البيلدينج ماتيريالز، شلون نسوي لها ريهابيليتيشن، شلون نتعامل وياها، خاصة للهيستوريكال بيلدينجز. هل هذا الشيء هو متاح في شيفيلد يونيفرسيتي؟ لو انت عندك ريكومنديشن الي يعني سجستشن ليونيفرسيتيز اخرى باليوكي، حتى اني يعني اقدر يكون شويه البلان مالتي واضحه واتلمس طريقي بها. وبودي ان اتواصل وياك دكتور صادق، هذا من دواعي سروري، وشكرا. كل الهلا وحاضر لاي مساعده باي وقت. سكول اوف اركيتكتشر بيونيفرسيتي اوف شيفيلد معروفه بتوجهاتها بالسوشيال ساينس، مو يعني والهيريتج كونزرفيشن جزء من بس لكنه هي سمعتها وقوتها في مجال السوشيال ساينس. تبقى انت ما اعرف بالضبط البيلدينج ماتيريال شنو تقصد، يعني هل انه الماتيريال اللي بالواجهات، لو شنو قصدك بالبيلدينج ماتيريال؟ ما هو البيلدينج ماتيريال تعرف يعني يبدي دكتور علي يمكن صحيح، يعني الموضوع واسع جدا. موضوع واسع. حاليا لا تشغل بالك باليوكي هوست، ركز على الابلكيشن، على الفكره اللي تريد تقدمها. اليوكي هوست بسيطه، يعني اكثر من اوبشن. قد يكون استاذ معين في جامعه اخرى، يعني مو بالضروره انه شيفيلد او UCL او كامبريدج او اي جامعه موجوده. يعني هو تعرف في كل جامعه موجودين العديد من الاساتذه في اكثر من تخصص واكثر من توجه. قد تكون موجوده في جامعه شيفيلد، لكن الاساتذه اللي موجودين ما عندهم مجال انه يستقبلوك بالفتره المحدده. فاللي اتمنى انه بهذه المرحله تركزون على الابلكيشن. من الشهر الثامن عندكم وقت مناسب ملائم، قدموا، ابدوا. واني حاضر، دكتور علي، بقيه الاخوان والاخوات حاضرين لاي مساعده باي وقت، يعني حاضرين لاي مساعده. شكرا دكتور صادق. راح ناخذ بس بعد سؤالين لانه تقريبا راح تصير الساعه 6:30. فدكتور رحيم ودكتوره زينب تفضلوا. راح افتح المجال للدكتور رحيم وبعدين دكتوره زينب. شكرا. السلام عليكم جميعا. دكتور إلينور، دكتور صادق، دكتور حيدر، دكتورة زينب، دكتور مهيار، أهلا ومرحبا بكم. صراحة كان لنا الشرف العمل معكم شبكة النهرين، إن شاء الله لكم التوفيق ونشكر لكم هذا الدعم. وياكم الأستاذ دكتور رحيم حميد عابد من جامعة ديقار، كلية الآداب، قسم الجغرافيا. صراحة السؤال هو احنا I don't speak English or my speak English is very little. اقدر اشارك يعني بالبحثة هذه، ممكن انشمل بيها، يعني قليلي اللغة الانجليزية. نعم، سؤال مهم. دكتور مهيار جاوب على هذا السؤال مهم بصراحة، انه اللغة، بالنسبة للغة. شكرا دكتور رحيم. يجب على يعني الأستاذ اللي يقدم لمنحة الزائر أو السكولرشيب يملك اللغة الإنجليزية أقل شيء مستوى وسط، يعني الكوميونيكيشن. حتى إذا يعاني من صعوبة في مجال الكتابة، لكن ضروري يعني أقل شيء، يعني هاي واحدة من المعايير المهمة. يعني يقدر يركب باص، يتكلم ويا السائق ويعرف يعني وين راح يروح، يعني أبسط شيء. أو يعني ينزل بقطار يشتري بطاقة ويعرف شلون يتحدث باللغة الإنجليزية حتى يشتري بطاقة. يعني إحنا هواي مسهلينها لهذا المستوى صراحة، لأن نعرف بالعراق يعني المستوى اللغة الإنجليزية نوعا ما يريد لها أكثر تطوير. فهذا جوابي صراحة. يعني إذا عندك يعني لغة بسيطة ممكن يعني تقدم يعني على منحة الزائر السكولرشيب. أنا ما أقدر يعني
انا ممكن اجاوب دكتور مهيار؟ دكتور علي. يعني احنا رحنا خلينا نقول وعشنا هناك. فدكتور رحيم انا ما اريد يعني اخوفك ولا اريد اشجعك بحيث بعدين تمر بمواقف محرجه وتقول علي ناجي ورطني بصراحه. الله يخليك دكتور. يعني دكتور رحيم يعني هناك ماكو احد راح يرافقك دائما. يعني يجوز مثلا بالبدايه اكو احد مثلا من النهرين او من هاي البريتش انستيتيوت يعلمك بعض الشغلات، بس باقي الفتره اللي هي قد تكون مثلا في شهر ونص انت وحدك تتواصل ويا الناس والمجتمع. هذا ما سبت راح تكون ايضا هوم ستاي، يعني راح تسكن ويا عائله انجليزيه. يعني في كثير من التفاصيل بصراحه الحياتيه تحتاج لغه، بس انا ما اعرف لغه حضرتك، بس نعم مهم. دكتور. اعتقد هاي الامور بالعكس مشجعه الي. انا امتلك هاي الامور الوسط اللي تكلم عليها الدكتور مهيار والدكتور وحضرتك دكتور. اذا توكل على الله. جيد. بس نقطه اخرى اضافيه عفوا، لان يعني نعم هي تبادل ثقافي او يعني مع المشرف، فضروري تتحدث وعندك تملك لغه انجليزيه حتى تتواصل ويا تلك المشرف اللي انت راح تختاره. عموما هنا ما يتكلمون اللغه العربيه يعني بشكل عام، فيعني ضروري حتى اقل شيء يعني لما تقعد ويا المشرف تعرف يعني تعبر عن افكارك ويصير اكو يعني نقاش conversation. هذا ابسط شيء يعني صراحه. صحيح ربما احنا ما راح نطالب من حضرتك تكتب اساي ب1000 كلمه و2000 كلمه ومقاله ب2000 و3000 كلمه، لكن نعم. هو اقل شيء عندك الكونفرزيشن. هاي شيء مهم اساسي اصلا. واذا احنا صراحه باللجنه اللي تقيم المشاريع، يعني تقيم الابلكيشنز، احيانا اذا اكو شك باللغه الانجليزيه ممكن يعني يقابلون يعني انترفيو مقابله نعم. على اللغه الانجليزيه. هاي احيانا صارت عندنا صراحه. جود شكرا جزيلا. دكتوره زينب تفضلي، باقي لنا دقائق قليله. دكتوره زينب سلمان. نعم تفضلي. لا تفتحين المايك دكتوره زينب بلا زحمه، مش علامه المايك. اي تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور علي ناجي، سعيدة بلقائك مجددا. دكتور مهيار، ست زينب العزيزة، أهلا وسهلا بكم جميعا. سؤالي بصراحة يعني هي يعني شقين. السؤال الأول إنه هل يمكن أن يكون يعني اثنين يشاركون ببحث واحد؟ يعني هسه قبل شوية ست رفاه طرحت موضوعنا البحثي اللي احنا مهتمين به. زين، هل من حقنا احنا اثنيناتنا نسجل على نفس البروبوزل؟ اعتقد واحد يروح بعدين دكتور مهيار ممكن يعني المختصر المختصر سابقا قدموا يعني شخصين بابلكيشن واحده ورفضت. نعم. حتى اعطيك يعني من الاخير اجيبها. يعني رفضت لان اكو معايير موجوده، احنا نستخدم معايير BISI British Institute for the Study of Iraq، فلان هي المنحه تزاد لشخص واحد وتكاليفها لشخص واحد لبحث معين، لكن ربما البحث يكون من ضمن يعني مشروع اكبر او مجموعه من البحوث في البلد، لكن اللي يجي في بريطانيا بابلكيشن واحده. هذا اللي احنا نستقبله، لان صراحه يعني من باب اللوجستي الشغلات اللوجستيه، لكن هم من باب يعني احنا نريد نطور خلينا نقول السعه والكفاءات العراقيه بشكل شخصي، يعني لكل كارير ديفلوبمنت لكل اكاديمي، يعني مو على يعني مو جروب او شخصين يعني. تمام، واضح. شخص واحد. طيب، السؤال الثاني انه احنا عندنا مشروعنا البحثي يهتم بالتنوع الثقافي في العراق. طيب انا سؤالي هي شنو فائدة المنحة والذهاب الى بريطانيا وعمل البحث هناك اذا هي احنا المادة مالتنا راح نجمعها من الشارع العراقي، من مجتمعنا. نحن نحتاج نجمع بياناتنا، فشنو فائدة ذهابنا للمنحة؟ في هاي الحالة ماكو داعي تجي لبريطانيا. لا بريطانيا، لأن أنا بس عفوا دكتورة بس لهاي النقطة، لأنه مهمة. هاي واحدة من المعايير الأساسية بالابليكيشن. واحدة من لما اللجنة تقعد واللجنة هي تتكون من شركة نهرين وبيسي، لما يقعدون ويقيمون المشروع يشوفون الشخص اللي مقدم جاي إلى يعني الاستفادة من بريطانيا والمصادر الأرشفة والمعرفة والمشاحن، يعني جاي إلى موضوع معين. يعني ليش جاي لبريطانيا؟ يعني ممكن بالضبط. هو يخلص هو هذا السؤال. تمام. إيه،
هاي واحده من المعايير اللي هي الاساسيه صراحه، دائما يعني يركزون على هاي النقطه باللجنه اللي تقيم المشاريع. والله يعني سؤال جدا مهم دكتوره زينب، ولو سالتيه يمكن هو اخير سؤال، بس هو واحد من الاسئله يمكن مهمه كان المفروض من البدايه يعني نتكلم بها، انه لازم البروبوزال المجيء الى بريطانيا هو يعني خلينا نقول خطوه مهمه لتحقيق البروبوزال، ولا قد يكون واحد اونلاين يراسل والهوست ويدز له مثلا معلومات ويسوون بحث اونلاين يعني، بس الزياره حضوريا واحد من يكون ببريطانيا يكون اكو دور في تنفيذ البروبوزال. انا اتصور وقت دكتور. تفضل دكتور مهيار. تمام، شكرا جزيلا. يعني شيء بسيط لهي النقطه اضافه، وهي ترجع للموضوع اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه جدا مهمه، حتى الباحث يبحث عن المصادر او يعني يتحدث مع المشرفين، وممكن يروح الى زيارات في اسكتلندا، يعني مراكز ثقافيه وتربويه معينه، ربما حتى مثل ما يعني عندنا سابقا من ضمن المشروع عده اكثر من هوست، يعني عده يعني 2 هوستس حسب المشروع حسب البحث. طيب هو ممكن بهالحالة راح يكون الجانب اللي العفو صوتي مسموع؟ نعم مسموع. بهالحالة ممكن احنا في مشروعنا البحثي ممكن الجانب اللي ممكن نغطيه انه ناخذ عينة من العراقيين المهاجرين في بريطانيا ونستطلع آرائهم، يعني نسوي عليهم جولة ومقابلات وتوثيق إجابات إنه ما هي الأسباب اللي خلتهم ينزحون خارج العراق، وما هي المبررات اللي تجعلهم يفكرون بالعودة. ممكن إنه إحنا نغطي هالجانب أيضاً؟ لأكثر شيء دكتورة، لأن هذا يتعلق بالشؤون البريطانية صراحة، حتى إذا جاء لي عراقية عايشة في بريطانيا ممكن ربما يعني، لكن حسب التركيب والديزاين البحث. أنا يعني كرؤوس أقلام عريضة ما أقدر أنطي وجهة نظري، لكن ربما يعني إذا تراستين هاي الفكرة لشبكة النهرين إحنا نقدر نراجع، حتى إذا بس إيميل ممكن نراجع الفكرة. لكن بشكل عام يجب الباحث يحاول يفيد البلد، يعني اكو سوشيال ديفلوبمنت، اكو تطوير، لانه هو مشروع شبكه النهرين مشروع تنموي بالاساس، يعني تنموي يعني بفائده اللي يجي بريطانيا لما يرجع للعراق يقدم شيء لبلده. فما اعرف هاي شلون تتركب في الاوضاع اللي احنا نتكلم عنها اللي هي الفائده للبلد. واضح واضح واضح، صارت فكره عندي جيده. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة زينب، وشكرا لأستاذة زينب مهدي الحقيقة على يعني أيضا إدارتها دكتور علي، يعني أنت سويت good job, great job with hosting الإيفنت. تسلمين. نشكر الحضور جميعا بصراحة، ويعني ندعو لهم في هذه ليلة الجمعة المباركة بالتوفيق إن شاء الله للحصول على المنحة، وتجربة هذه راح تكون إن شاء الله غنية لأي واحد يمارسها مثل ما احنا صار معنا. شكرا للجميع. إذا أكو كلمة أخيرة دكتور مهيار عندك؟ لا شكرا. أنا كلمة الأخيرة إلى